තෙරුවන් සරණයි. Welcome to Piriven English. DP Piriven. You know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow a textbook named Piriven English. Piriven English කියලා textbook එකක්. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය හදාරන්න Piriven අධ්‍යාපන ආයතනවල පාවිච්චි කරනවා නේද? So we help you for that. ඔබට ඒ සඳහා අපි උදව් කරනවා. අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, මෙහෙණින් වහන්සේලා, ඒ වගේම අනිකුත් දූ දරුවන් Piriven වල අධ්‍යාපනය හදාරන ඔබට මේ පාඩම් මාලාවෙන් ඒ ටෙක්ස්ට් බුක් එක හරියටම තනියම ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් විදියට ඒක සියලුම ඇක්ටිවිටීස් හොඳට කරන්න පුළුවන් විදියට I will explain මම සිංහලෙනුත් කියා දෙනවනේ. ඉතින් ඔබ වහන්සේලාට පහසුවෙන්ම මේක කරන්න පුළුවන්. Don't think that English is a difficult subject. ඉංග්‍රීසි අමාරු විෂයක් කියලා හිතන්න එපා. හරිම ලේසි. සරලව හිමීට මම මේ හිමීට කියා දෙන්නෙත් ඒකනේ. Step by step study. පියවරෙන් පියවර මේ ටික study කරන්න. Now you have 5 grades. Grade 1, 2, 3, 4, 5 කියලා පොත් පහක් තියෙනවානේ. In that by now I have completed grade 1. මම grade 1 මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ සියලුම පාඩම් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. Make sure that though you are in grade 2 now, ඔබ දැන් grade 2 වලනේ ඉන්නේ. නමුත් පුළුවන් නම් grade 1 වල ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික බලන්න. step by step පිළිවෙලට මුල ඉඳන්ම බලන්න. Using your textbook එකත් අරගෙන. With your friends ලත් එකතු කරගෙන මේ step by step හැම activity එකක්ම කරන්න බලන්න. කරගෙන ඇවිල්ලා grade 2 වලට එන්න. I am sure that you will improve your English marvelously. ඔබ හිතන්නේත් නැති විදියට ඔබ ඉංග්‍රීසි දියුණු වෙයි. If you can speak in English, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට බොහොම අවස්ථාවල් තියෙනවා ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු වලට යන්න. ඒ වගේ therefore learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොහොම හරි. I will help you. මම උදව් කරන්නම්. එහෙනම් අපි මේ වෙනකොට grade 1 completed and started grade 2. grade 2 පටන් ගත්තා. Now this is grade 8. That means මේ grade 8 නේ. එහෙනම් grade 2 unit 8 unit 7 වෙනකන් අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙන්නේ grade 2 වල. grade 2 unit 7 වෙනකන් කතා කරලා දැන් අද පටන් ගන්න යන්නේ unit 8. Therefore please follow the previous videos. මේක කලින් කරපු videos ටික unit 7 වෙනකන් සියලුම දේවල් නරඹන්න. මේ activities ටික කරන්න. Then only you will do this one successfully. එතකොට තමයි මේක සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right? Then now today our focus is grade 2 Piriven English unit 8. අටවන එකගේ. The Buddha, the topic. මාතෘකාව එතකොට the Buddha. අපි නම් බලමු මේ යටතේ අපිට අද මොනවද කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. You can see the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලස්සන පින්තූරයක් නේද? බලන්න ලස්සන පරිසරයක්, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නේද? සොඳ පායලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවනා යෝගීව වැඩ සිටිනවා. බුදු රැස් විහිදෙනවා. හරිම ලස්සනයි නේද? So it's a beautiful picture. Our Lord Buddha. Activity 1 says act out. ඔබට රඟ දක්වන්න තියෙන්නේ. Now that is a dialogue. පොඩි dialogue දෙබසක් තියෙනවා. You have to act out. අපි මීට කලින් units වලදී act out කරලා තියෙනවානේ. So small dialogues අපි රඟ දක්වලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකත් එහෙම කරන්න තියෙන්නේ. මොනවද බලන්න? Venerable Nanda, Venerable Sir, shall I go to the shrine room now? එහෙනම් මේක කියවනකොට now if you want to act out ළඟ දක්වන්න අවශ්‍ය නම් මේ සියලුම දේවල් හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Try to catch the pronunciation. දැන් එහෙනම් කොහොමද මේවා උච්චාරණය කරන්න කියලා අල්ලගෙන දැන් මං කියවට පස්සේ කියන්න. අපි ඉස්සෙල් එකපාරක් කියවලා ඉමු. Right. Read after me, right? Venerable Sir,
Come on. Shall I go to the shrine room now? Why? Because it's very calm there. Yes, it should be calm and quiet. What are you going to do there? I shall recite some stanzas from the Dhammapada. That's good. Please be back after half an hour. We will have to go for an almsgiving. Right. I hope that you could catch the pronunciation. And that's all. Then there are some questions. ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා අපි මේකට එමු. ඉස්සෙල්ලා අපි මේක තේරුම් අරගෙන. Now you understood the pronunciation. උච්චාරණය කරන විදිය දන්නවා. Then I will explain the meaning. මම මේකේ තේරුමක් කියා දෙන්නම්. After that, you have to just get into now here Venerable Nanda and Chief Incumbent. කියන්නේ ප්‍රධාන නැත්නම් ලොකු හාමුදුරුවෝ සහ නන්ද හාමුදුරුවෝ අතර වෙන පුංචි දෙබසක් මේ තියෙන්නේ. Then now you get into pairs. ඔබ පන්ති යාළුවත් එක්ක දෙන්න හැදෙන්න. Then එක්කෙනෙක් ලොකු හාමුදුරුවෝ වෙනවා අනිත් එක්කෙනා Venerable නන්ද වෙනවා. ඒ විදිහට looking at the book පොත බලාගෙන speak out කතා කරන්න. Do it several times. 7ට වතාවක් කියවන්න. හරිම ලේසි. එතකොට මේක මතක හිටිනවා. Then close the book. පොත වහලා දෙන්න කතා කරන්න බලන්න. After that, keep the book away. පොත පැත්තකින් තියලා come in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ දෙබස කරන්න බලන්න. මේ දෙන්න ඇත්තටම කරන විදියට. අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. Right? It is not a big thing. දැන් බලන්න එක්කෙනෙකුට කතා කරන්න තියෙන්නේ පොඩි පේලි තුනක් නේ. ඕක මතක තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක I will tell the meaning. මම මේකේ තේරුම කිව්වම් ඒ තේරුම එන විදියටයි කියන්න ඕනේ. This is not reading. මේම Venerable Sir shall I go to එහෙම කියන්න එපා. That is reading. මේක reading නෙමෙයි මේක speaking වෙන්න ඕනේ. Speaking නම් ඒ කතා කරන විදියටම කතා කරන්න ඕනේ. So to speak එහෙම කතා කරන මේක තේරුම දැනගන්න එපා. අපි බලමු එහෙනම් තේරුම මොකක්ද කියලා. එතකොට Venerable නන්ද ඉස්සෙල්ලාම අහනවා Venerable Sir හාමුදුරුවනේ shall I go to the shrine room now? මන් දැන් shrine room එකට යන්නද? අන්න ඒ විදිහටම අහන්න ඕනේ. You know shrine room. බුදුමැදුරු බුදුගේ. එතකොට Chief Incumbent අහනවා why? ඇයි? එතකොට නන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා because it's very calm there. Because මක් නිසාද it's very calm there. එතන හරියම නිස්කලංකයි. calm කියන්නේ නිස්කලංක. right? calm and quiet කියන්නේ no sounds. ශබ්ද බද්ද නැහැ. හරියම calm. Then Chief Incumbent, yes, it should be calm and quiet. Oh, එතන එහෙම calm and quiet වෙන්න ඕනේ. අන්න මං කිව්වේ. නිස්කලංක ශබ්ද බද්ද නැති හරිම නිසල පරිසරයක්. It should be එහෙම වෙන්න විය යුතුයි. It should be කියන්නේ ඒකයි. එසේ විය යුතුයි. බුදුමැදුර නිස්කලංක නිශ්ශබ්ද තැනක්. What are you going to do there? එතකොට ලොකු හාමුදුරුවෝ මම අහන්නේ what are you going to do there? ඔයා මොනවද කරන්න යන්නේ? You have to speak out. අන්න ඒකේ විදිහටම කියන්න ඕනේ. What are you going to do there? මම මොනවද කරන්න යන්නේ? You have to have that pronunciation. ඔක්කොම what are you going to එහෙම කියන්නේ. හඬ උස්පහත් වීම තියෙන්න ඕනේ. Then you will be speaking well. හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට right? What are you going to do there? මම මොනවද කරන්න යන්නේ? එතකොට මෙතන කියනවා නන්ද හාමුදුරුවෝ I shall recite some stanzas from the Dhammapada. I shall recite some stanzas. Stanzas ගාථා තියෙනවනේ. ඒවා read නෙමෙයි කියවනවට අපි කියනවා recite කරනවා කියලා. Recite stanzas, recite poems. දැන් ගාථා එහෙම කියනවට කියනවා recite කියලා.
from the ධම්මපද ධම්මපදයෙන් තියෙන ගාථා මම එතනට ගිහිල්ලා shrine room එකේ කියන බුදු මෙදුරට ගිහිල්ලා කියවනවා කියලා කියන්නේ කවුද? Venerable Nanda. එතකොට chief incumbent කියනවා that's good. ඒක හොඳයි. Please be back after half an hour. Please be back after half an hour. පැය භාගයකින් ආපහු එන්න. Please be back කියන්නේ ආපසු එන්න. After half an hour. After කියන්නේ පසු. Half an hour පැය භාගයකට පසු. නම් පැය භාගයකට පස්සේ ආපහු එන්න කියනවා. We will have to go for an alms giving. We will have to go for an alms giving. අපිට දානයකට යන්න තියෙනවා. Right. Now you see Venerable Nanda and Chief Incumbent. Now both of them very simple dialogue. පුංචි සරල dialogue එකක් තියෙන්නේ නේද? නම් මේ දෙන්න කතා කරා එහෙනම් මේක practice වෙන්න 2 by 2 දෙන්න එකතු වෙලා practice වෙලා please make sure that you come in front of the class පන්ති ඉස්සරහට ඇවිල්ලා පොත නැතුව කටපාඩමින් මේක කතා කරන්න ඕනි. Act out රංග දක්වන්න ඕනි. And you can do at the morning assembly. උදේ රැස්වීමේදී සාහිත්‍ය සමිති තියෙන වෙලාවට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේක කරන්න. Right? It's very very important. මේ වගේ එකක් කරාම කොහොම හරි very simple. පොඩි දෙයක් නේ. එක්කෙනෙකුට වාක්‍ය දෙකක් හෝ තුනක් පාඩම් කරගන්න තියෙනවා. So when you do that, ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එකපාරක් හරි කරොතින් you get the confidence ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. I can speak in English. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා තමන්ටම තමන් ගැන ආඩම්බරයක් ආසාවක් ඇති වෙනවා. So that is very very important. ඒක ගොඩාක් වටිනවා to improve your English, to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න අන්නේ තමන්ගේ හිත තුළ ඇති වෙන ආත්ම අභිමානය. I can කියන feeling එක මට පුළුවන් කියන feeling එක එනවනම් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. Right? එහෙම එන්න නම් මේ වගේ පොඩි දෙයක් කරන්න ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. Then you can make the others in the classroom පන්ති කාමරේ ඉන්න අනිත් අයත් ඔයා දිහා හොඳට කට අරගෙන බලාගෙන ඉඳී නේද? ලස්සනට වැඩි කරොත්. Then they also will try. They will try to do like you. ඔබ වහන්සේ වගේ ඒගොල්ලොත් කරන්න උත්සාහ කරා. එතකොට හැමෝම දියුණු වෙනවා. ලොකු chance එකක් නේද? Don't miss this chance. මෙන්න මේ අවස්ථාවම ගාරින්න එපා. Okay, then that is acting out. Now let's try to answer the question. අපි බලමු එහෙනම් ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. B. Read the dialogue and answer. අපි දැන් dialogue එක කිව්වා answer කරන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්න මොනවාද? Where does Venerable Nanda want to go? Where? කොහෙද? Venerable Nanda හාමුදුරුවන්ට want to go යන්න අවශ්‍ය කොහෙද? මේකේ තියෙනවා. Venerable sir, shall I go to the shrine room? කොහෙද යාට යන්න ඕනේ කියන්නේ? To the, we'll use a different color. To the shrine room. So then we can write the answer to the shrine room. Where does Venerable Nanda want to go? To the shrine room. Right. Next one. What is he going to do there? What is he going to do there? එයා එහි ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න හදන්නේ? Shrine room එකට ගිහිල්ලා. මේ බලන්න. It should be calm and quiet. What are you going to do there කියලා chief incumbent අහනවා. කොහොමද අහනවා. එතකොට මෙයා කියනවා I shall recite some stanzas. එහෙනම් එයා කරන දේ recite some stanzas from a Dhammapada. I shall recite some stanzas from the Dhammapada. Then we can write as the answer. What is he going to do there? He is going to recite here. එතකොට
I shall කියන කොටස අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එයා කරනවා කියන මම කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන අහන්නේ එයා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? අපිට මෙතනින් එහාට ටික ලියවම ඇති. Recite some stanzas. Recite some stanzas from the Dhammapada. Right. From the Dhammapada. Right. Next one. Why does he have to come back after half an hour? Why? A. Does he have to come back? එයාට ආපහු එන්න ඕනි. After half an hour පෑ භාගිකින්. ලොකු හාමුදුරු කියන හරි යන්න පෑ භාගින්කින් ආපහු එන්න. Why? ඇයි එහෙම වෙන්න වෙන්නේ? බලමු අපි මොකද කියලා. That's good. Please be back after half an hour. පෑ භාගින් ආපහු එන්න. මොකද we will have to go for an alms giving. මොකද්ද හේතුව? They have to go for an alms giving. Why? Because why කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම උත්තරේ පටන් ගන්න because වලින්. Because ඔහුට යන්න තියෙනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට යන්න තියෙනවා. නැත්නම් why does he have to? Because he has to. He given me. He has to go for an alms giving. Because he has to go for an alms giving. Now you see it's very easy, isn't it? Why does he have to come back after half an hour? Because he has to go for an alms giving. Right. Let's see the next question. Right. Just only 3 questions. පොඩි එකක්නේ. ප්‍රශ්න 3යි. හරිම ලේසියි. මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් විභාගෙදී. පුංචි දෙවසක් දීලා ඡේදයක් දීලා ප්‍රශ්න අහන්න නේද? ප්‍රශ්න තේරුම් අරගෙන උත්තර ටික එතරම් තියෙනවනේ. Write down. Now, activity 2, that is read. Right, reading. Read and practice with your teacher. Read and practice with your teacher. Teacher එක්ක මේක කියවලා practice කරන්න. කියන්න බලන්න එනවා. The following words are from the above dialogue. එහෙනම් මේ වචන ටික අරන් තියෙන්නේ අපි දැන් කියවපු dialogue එකකින්. Above dialogue කියන්නේ ඉහත dialogue එකකින්. දෙබසින්. Identify the silent L in them. දැන් මේවයි L අකුර තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක silent. We do not pronounce. ඒක අපි අකුර තිබුණාට ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. මොනවද බලන්න? මේ බලන්න CALM. මේක අපි pronounce කරන්නේ කොහොමද? calm කියන්නේ අල්ලා එන්න කියවෙන්නේ නැහැ. calm. Come on, read it. calm. half. Come on, read. calms. arms. should. බලන්න මේ හැම වචනෙම L අකුර තියෙනවා, but you do not pronounce. ඒක ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. That is silent. But when you write, it should be there. කිව්වේ නැතුවට ලියනකොට ඒ අකුර තියෙන්න ඕනේ. Otherwise spelling wrong. එමන් ලිව්වේ නැත්නම් spelling වැරදි. Read and identify the following silent letters. බලන්න එහෙනම් in words වචන අස්සේ තියෙනවා එහෙනම් now read them again. මේක ල ශබ්ද කරන්නේ නැතුව කියන්න. calm, half, arms, should. Right. Then read these. බලන්න මේකෙත් silent H. H අකුර තියෙනවා නමුත් ඒක ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. ඒක silent. But when you write ලියනකොට ලියනවා
but you do not pronounce. මේක බලන්න HOUR ha නෙමෙයි a අයන්නෙන් පටන් ගන්නේ our honest daughter light sigh. H is there but you do not pronounce. අකුරු තියෙනවා ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. Now silent L අකුරු තියෙනවා ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. half, arms, calm, palm, salmon, talk, walk. You know the meaning of them, no? දන්නවනේ. our කියන්නේ පැය. honest අවංක. daughter දුව. light එක ආලෝකය. sigh කියන්නේ සුසුම් හෙලනවා. sigh. half භාගය. arms දානය. calm අපි කිව්වා අතන calm හරි නිශ්චල නිසල ශබ්දබද්ධ නැති. palm එක අල්ල ඒක F අකුර නෙමේ ප ශබ්ද දෙකක්. මේකත් ගොඩක් අය වරද්දනවා. F and p pronunciation. father my father is a farmer. f farmer නෙමෙයි p. මෙතන palm p palm tree තාල වර්ගයේ ගස් පොල් ගහ වගේ palm ඒවටත් කියනවා. palm කියනවා අල්ල. salmon you know kind of fish මාළු වර්ගය. talk කතා කරනවා. walk පයින් යනවා ඇවිදගෙන යනවා. next silent word w තියෙනවා නමුත් we don't pronounce. අකුර තියෙනවා ඒක ඒ වුණාට ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. ලියනකොට ලියනවා. මේක come on read after me මම කියවට පස්සේ කියන්න. right, wrong, wrist, wrestle, wrap. You know right. W තියෙනවා but we pronounce r. right. wrong, right, wrong, you know. right, wrong. wrist you know. බලන්න ඒකේ W අකුර තියෙනවා ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. wrestle W is there but you do not pronounce. ශබ්ද කරන්නේ නැහැ නමුත් ලියනකොට ලියන්න ඕනේ. wrap ඔතනවා wrap R. so then there are silent H, silent L and silent W. there are many other words. තව මේ වගේ වචන ගොඩක් තියෙනවා. so when you read the book, when you read papers, find words like that. මේ වගේ වචන හොයන්න. right? it's really interesting and have a list of like that. මේ වගේ වචන list එකක් හදන්න. දැන් H silent මෙතන වචන කීපයක් තියෙනවා තව ඒව හොයන්න. මේකටත් හොයන්න. make a long list and find some more. අලුත් ඒවා තව තියෙනවා. වෙනත් දැන් H L W නැතුව වෙනත් අකුරු ලියනවා but you don't pronounce. ශබ්ද කරන්නේ නැති මොනවද? තියෙනවා ඒ වගේ ඒවා. හොයන්න and make a list. Then now we are going to learn another one called collective nouns. Earlier we learned nouns. නාම පද අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? Nouns means names of places, things, animals. සත්තුන්ගේ නම්, පුද්ගලයන්ගේ නම්, දේවල් වල නම් නේද? ඒ ඔක්කොටම මේ නාම පද කියනවා. names නම් my name මගේ නම ඒකට noun එකක්. ජයවර්ධන. this is pen ඒක දෙයක්. ඒකත් noun එකක්. table ඒකත් noun එකක්. රත්නපුර that is also a noun. Sri Lanka that is also a noun. ඒ වගේ nouns අපි ඉගෙන ගත්තා නේ නාම පද. දැන් අපි යන්නේ collective nouns.
collect කියන්නේ එකතු කරනවා. එකතු කරන්න නම් එකක් නෙමෙයිනේ ගොඩක් තියෙනවනේ. එහෙනම් ගොඩක් සම්බන්ධව කියවෙන සමූහවාචී නාමපද. ගොඩක් සමූහයකට කියන නාමපද මොනවාද? බලන්න. A collective noun refers to a collection or number of people. තොර collective noun එකකින් කියවෙන්නේ collection එකක්, සමූහයක්, or number of people, මිනිස්සු ගණනාවක්, එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක්. Animals or things, සත්තු නම් සත්තු එකෙක් නෙමෙයි ගොඩක්. or things, දේවල් එකක් නෙමෙයි ඒත් ගොඩක්. අන්න ඒ වගේ ගොඩකට කියන තනි වචනය. So we call it collective nouns. The words team and range functions as collective nouns in the pictures below. මේ පින්තූරවල එතකොට team කියන වචනය, range කියන වචනය වලින් functions as a collective noun එකකින් කියවෙන්නේ collective noun එකක්. මෙන්න මේ පින්තූරවල. Study the table given here and learn the suitable collective nouns from people, animals and things. එන ඉගෙන ගන්න suitable collective nouns, සුදුසු collective nouns for people, මිනිසුන්ට, animals ලට and things, දේවල් වලට. එතකොට මේ බලන්න team of players. එතකොට players ලා ක්‍රීඩකයෝ team එකක්. එතකොට team කිව්වම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් එකතු වෙලා හැදෙන එක team එකක්. අන්න ඒකට අපි කියනවා a team of players කියලා. A team of horses. එතකොට horse ලා එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක්. අස්වේ රංචුවක්. ඒකට අපි කියනවා team of horses. Range of mountains. Mountains එක ගඳු එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. ඒ ඔක්කොටම අපි කියනවා range of mountains කියලා. So they are collective nouns. Right? Now look at these things. දැන් බලන්න. vocabulary, right? Collective nouns ටිකක් දීලා තිනවා. People, මිනිස්සු ගැන කියනවා මෙන්න මෙහෙම. An army of soldiers. සොල්දාදුවන් කණ්ඩායමක්. අපි කියන්නේ army of soldiers. A board of directors. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක්. කියන්නේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒකට අපි කියනවා board of directors. A choir of singers. ගායක කණ්ඩායමක්. එතන කණ්ඩායමට කියන්නේ choir. Crew of sailors. නැව් බෝට්ටු පදින sailors ලා යාත්‍රාකරුවෝ. ඒගොල්ලෝ ගණන් කණ්ඩායමකට කියන්නේ අපි crew එකක් කියලා. Crew of sailors. A crowd of people. නැත්නම් spectators. මිනිස්සු සමූහයක්. සමූහයකට කියන්නේ ගොඩකට අපි a crowd of people නැත්නම් spectators. Next one, animals ලා ගැන කියනකොට an army of ants. බලන්න එතකොට army of soldiers කියලා කියනවා, army of ants කියලා කියනවා. කූඹි රංචුවකට කියනවා an army of ants. A flock of birds. කුරුළු රංචුව. එතන රංචුවට flock කියලා කියන්නේ. A school of fish. School of fish. මාළු රැලකට කියන්නේ ඒ රංචුවට අපි කියන්නේ flock army නෙමෙයි. ඒතර මාළු ගැන කියනකොට කියන්නේ a school of fish කියලා. බලන්න එක එක නම් වලට එක එක නාම පදත් එක්ක යන වෙනත් වචන තියෙනවා. මේ ටික අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. A herd of deer. මුව රංචුවක්. එතන රංචුවට කියන්නේ herd. නැත්නම් එළුව රංචුවක්. goats. herd of goats. herd of cattle. හරක් රංචුවක්. sheep. බැටළු රංචුවක්. herd. A host of sparrows. Sparrows. ගේ කුරුළු රංචුවක්. ඒකට කියන්නේ host. බලන්න එක එකකට විවිධ වචන තියෙනවා නේද? හරිම ලස්සනයි. එතකොට දේවල් ගැන කියනවා නම් an album of stamps. මුද්දර album එකක්. කියන්නේ collection එකක්. Album of photographs. පින්තූර පොතක. එක පින්තූරයක් නෙමෙයි ගොඩක්. ඒ ඔක්කොටම අපි කියන්නේ එතකොට album of photographs. Then flowers. මල් ගැන කියනවා මල් පොකුරක්. A bouquet of flowers. මේකත් බලන්න pronunciation bouquet. ට එම් pronounce කරන්නේ bouquet කියන්නේ නැහැ.
right? Bouquet of flowers. A bowl of rice. හාල් නැත්තම් බත් bowl එක භාජනයක, right? And a fleet of ships. නැව් සමූහයකට කියනවා, එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. Fleet of ships. A galaxy of stars. තාරකා මණ්ඩලයක්, එකක් නෙමෙයි lot of stars ගොඩක්, තරු ගොඩක්. අපි ඒවට කියන්නේ galaxy of stars, right? What are the other things? Now when you talk of people, a gang of thieves. හොරු කණ්ඩායමක්, එක්කෙනෙක් නෙමෙයි, ඒකට ගොඩක්. හොරු කණ්ඩායමක්, හොරු රංචුවක් කියන්නේ. A gang of thieves. Next one, a group නැත්නම් troop of dancers. Dancers නැටුකාරයෝ, නටන අය, නැටුම් කණ්ඩායමක් කියන එක. A group නැත්නම් troop of dancers. Team of players. ක්‍රීඩකයෝ සමූහයක්. A staff of employees. යම් කිසි ආයතනයක රැකියාව කරන අය, ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා staff කියලා නේ. Staff of employees. A panel of experts. experts ලාගේ panel එකක්. දක්ෂ අතිදක්ෂ experts ලා, ඒගොල්ලන්ගේ panel එක. එතන කියන්නේ group එකක්. A litter of puppies නැත්නම් kittens. puppies ලා, you know, බලු පැටව නැත්නම් kittens, කුකුල් පැටව. ඒ වගේ රංචුවකට අපි කියනවා a litter of puppies නැත්නම් kittens. Next one, a murder of crows. කපුටෝ. රංචුවකට අපි කියන්නේ murder of crows. A swarm of bees නැත්නම් rats. bees ලා මීමැස්සෝ නැත්නම් rats. මීයෝ, ඒ රංචුවකට අපි කියන්නේ swarm. Then team of horses, ducks. අස්වැයෝ නැත්නම් ducks ලා, තාරාව. ඒ රංචුවකට අපි කියන්නේ a team. Next one, a pride of lions. සිංහයෝ රැලක්, රංචුවක්. ඒකට කියන්නේ pride of lions. See the word. Next one, group of islands. Divines සමූහයක්, right? දූපත් සමූහයකට කියනවා අපි a group of islands. A bunch of keys. key යතුරු. bunch of keys යතුරු කැරල්ලක් කියන එක. ඒතර එක එකක් නෙමෙයි, යතුරු ගොඩක් තියෙනවා. bunch of keys. A range of mountains. Not one mountain, එක කන්දක් නෙමෙයි, කඳු වලල්ල ගොඩක්. A range of mountains. A pair of shoes. සපත්තු ජෝඩුවක්. ජෝඩුවට කියන්නේ a pair. A pack of cards. card pack එකක්. ඒතකොට card එකේ එක card එකක් නෙමෙයිනේ, ගොඩක් තියෙනවා card. ඒකට කියනවා pack of cards. Remember this word. මතක තියාගන්න, right? Now you have to write those words. Look and complete. මේක බලන නම් අතරින් වචන අරගෙන complete කරන්න ඕනේ. So there you can see, මෙතන තියෙනවා එතකොට සොල්දාදුව එක්කෙනෙක් දින්නේ. No many. ගොඩක් ඉන්නව නේද? එහෙනම් අපි සොල්දාදුව සමූහයක්, මේ කණ්ඩායමක් කියන්නේ කොහොමද? බලන්න මෙතනින් වචනේ. අපිට මේක මුලදීම හම්බ වුණා මේ an army of soldiers, right? An army of soldiers. An army of soldiers. මේක අපි ඕන an army කියන්න පුළුවන්. කණ්ඩායමක් කියන්නේ එකක් බාංගුවන් an army of soldiers. This one ඔන්න මීමැසි රංචුවක් නේද? මෙතන තිබුණා, right? Where flock of birds, host of sparrows, deers, cattle, sheep,
and kittens, crows, swarm of bees අන්න beesලා රංචුවක් of bees. Next one, mal pokurak. Pokurak. එක මලක් නෙමෙයි, there are a lot of මල් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට අපි මෙතන තිබුණ වචනයක් bouquet of, right here, a bouquet of flowers. Bouquet of flowers. Next one, here මෙතන එතකොට lot of people ගොඩක් මිනිස්සු නේද ඉන්නේ. නැසු මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නකොට මිනිස්සු රංචුවක් ඉන්නකොට අපි ඒකට මෙතන තිබුණා people, what, soldiers, directors, singers, sailors, people. ආමේ තියෙන්නේ a crowd of people, a crowd of people. Crowd of people. Next one here. මෙතන බලන්න swans ලා ගොඩාක් ඉන්නව නේද? රංචුවක්. අපි ඒකට කොහොමද කියන්නේ? A swarm of bees. Swans. So ducks ලා ගොඩක්. Team of ducks. A team of ducks. Team of ducks. ගොඩක්. duck ගොඩක් නේද? Right. A team of ducks. Next one. But භාජනයක් නේද? භාජනයක් පුරවලා බෝල් එකක් පුරවලානේ. අපි එකට වචනයක් තිබුණා මෙතන නේද? Rice. Right, what are they? Shoes, mountains, keys, islands, and a bowl of rice. A bowl of rice. Rice කියන්නේ බත්. බත් පිඟානක් කියනවා වගේ. භාජනයක් පිරීලා. Bowl of rice. Okay, what are they once again? An army of soldiers, a swarm of bees, a bouquet of flowers, a crowd of people, a team of ducks, a bowl of rice. Then for these things, here you can see sailors la ටිකක් නේද? sailors la කණ්ඩායමක් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි නේද? කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. How do you say? Experts, employees, players, troop of dancers, thieves, and spectators are crew of sailors. A crew of sailors. Sailors la කණ්ඩායමක්. A crew of sailors. මෙතන එළුව රංචුවක් කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඒකත් තිබුණා මෙතන. Team of horses, ducks, crows, and here goats. A herd of goats. Herd. Gods. Next one, key.
යතුරු කැරැල්ලක්. එහෙනම් එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. එකක් තිබුණා මොකද්ද? keys. What keys? A bunch of keys. මෙතන a bunch of keys. Next one. මෙතන ඉන්නවා කූඹි රැළක්. කූඹි රංචුවක්. අපි ඒකටත් කිව්වා අපි කූඹි රංචුවටත් ආමි කියලා නේද? බලන්න මෙතන. An army of soldiers, selectors. Army soldiers ලාට කිව්වා an army of ants. An army of ants. Next one. මෙතන ඉන්න කුරුල්ලෝ රංචුවක්. ගේ කුරුල්ලෝ රංචුවකට අපි මොකද්ද කිව්වේ? එකත් මෙතනම තිබුණා. I'll show you. Ducks, lions, rats, bees, crows, kittens, sparrows. මෙතන a host of sparrows. A host රංචුවට කියන්නේ මෙතන. A host of sparrows. Next one. මෙතන නැව් සමූහයක්. එකක් නැවක් නෙමෙයි නැව් කීපයක්ම තියෙනවා නේද? ඒකටත් අපි තිබුණා fleet of ships කියලා නේද? I'll show you that here. A fleet of ships. නැව් සමූහයක්. එක නැවක් නෙමෙයි නැව් ගණනාවක්. A fleet of ships. Right, what are the words? A crew of sailors, a herd of goats, a bunch of geese, an army of ants, a host of sparrows, a fleet of ships. Learn and remember these words. වචන මතක තියාගන්න, right? Now, reading part. Then මෙතන වචන ටිකක් දීලා තමයි මෙන්න මේ ටික මෙතන දාන්න ඕනේ. බලමු මොකද්ද? It is a very sacred festival for Buddhist. Buddhist බෞද්ධයන්ට sacred festival උත්සවයක්. Sacred පූජනීය. ඉතාමත් ගරු කටයුතු උත්සවයක්ලු බෞද්ධයන්ට. It falls in May. ඒ කියන්නේ මැයි මාසේ. It commemorates එකෙන් සමරනවා the birth උපත, the enlightenment බුදුවීම, and the passing away පිරිනිවන් පෑම of the Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. දැන් මතකයි කියන්න ඕනේ නෑ නේද? මෙතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? water, වෙසක්, දුන්හිඳ, සීගිරිය. What is it? වෙසක්. Vesak. It's a very sacred festival for Buddhists. It falls in May. It commemorates the birth, the enlightenment, and the passing away of the Buddha. Second one, it is 263 meters tall. Meter 263 usai. It is a beautiful waterfall in Sri Lanka. Lassana waterfall එකක් දියැලක් in Sri Lanka. It is in the Badulla district. එක තියෙන්නේ Badulla district එකේ. The meaning of its name is spraying waterfall. The meaning තේරුම. ඒකේ නමේ තේරුම තමයි spraying waterfall. spray කරනවා කියන්නේ මේ විදිනව විසිරවනවා waterfall or vapor waterfall. vapor කියන්නේ අර මීදුම වගේ හිමාලය වගේ යන්නේ. ඒ වගේ වතුර එනේ. මොකක්ද එනං?
water, වෙසක්, දුම්හිඳ, සීගිරිය. ලේසියම ගන්න පුළුවන් දුම්හිඳ. දුම් වගේ යනවනේ. වතුර වගේ ලා හැලෙනකොට හරිම ලස්සනයි එතන ගියා නම්. දුම්හිඳ. දුම්හිඳ waterfall කියලානේ කියන්නේ. Right. Next one. It is rock fortress. Rock කියන්නේ පර්වත. Fortress කියන්නේ බලකොටුවක්. පර්වතයක හැසෙදුණු බලකොටුවක්. It was built by King Kashyapa. කාශ්‍යප රජතුමා තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. Its entrance is shaped like a lion's mouth. Its entrance එකේ ඇතුල්වීම shaped, shape එක හැඩය like a lion's mouth. සිංහයෙක්ගේ කටක් වගේ හදලා තියෙන්නේ. It is a world heritage today. ලෝක උරුමයක්. අද ඒක ලෝක උරුමයක්. We all like this place. අපි මේ මෙතනට හැමෝම කැමතියි. What is it? සීගිරිය. හරිම ලේසි නේද? Next one. We all need it. අපිට ඔක්කොටම මේක අවශ්‍යයි. We cannot survive without it. We cannot survive. පවතින්න බෑ. Without it. ඒක නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. It helps us in many ways. අපිට ඒක විවිධ විදියට helps උදව් වෙනවා. It helps us in many ways. We should understand its value and protect it. We should understand. අපි තේරුම් ගත යුතුයි its value. ඒකේ වටිනාකම. And protect it. සහ ඒක ආරක්ෂා කළ යුතුයි. Sometimes සමහර වෙලාවට it can be harmful to man. ඒක සමහරවිට මිනිසාට harmful වෙන්නත් පුළුවන්. අන්තරාදායක වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද? Water. ඇයි ගම් වතුර හිමාවම නේද? ඒලාට මිනිසාට හානිදායකයි. වතුර නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. It's true. We cannot survive without it. We all need it. අපි ඔක්කොටම අවශ්‍යයි. But sometimes it can be harmful. ගම් වතුරක් හිමාවම කොච්චර විනාශයක් වෙනවද? බලන්න. Very important. වැදගත්ම උවමනාම දෙයක්. But in certain occasions, it becomes dangerous for us. Right. It's very important, isn't it? Right. So now with that, you understood. Now there are small 4 paragraphs under these 4 things. 4 topics. මේ පුංචි මාතෘකාවල් 4 ගැන පුංචි ඡේද 4ක් අපි දැන් කියුවේ නේද? Now just have a look at this one. වෙසක්. වෙසක් ගැන ලියවන විදිය බලන්න. It is a very sacred festival for Buddhists. බෞද්ධයන්ට ඉතාමත් පූජනීය උත්සවයක්. Now, දැන් හිතට මේක බලාගෙන you can write another paragraph. Then try to make a small speech. පුංචි කතාවක් පවත්වන්න මේ වගේ එකක් වෙසක් ෆෙස්ටිවල් ගැන. අපිට දැන් මේක බලාගෙන තව එකක් ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද? It's a very sacred festival for Buddhists. අපි දැන් පොසොන් ගැන නම කියන්නේ නැතුව අපි කියනවා. ඒ අවස්ථාවේ වැදගත්කම අපි කියනවා. එතකොට you can let the others guess. You can come in front of the class and speak about වෙසක්, but without using the word. වෙසක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව you speak about වෙසක්. දැන් මෙතන මේ ඡේදේ වෙසක් කියලා කොහෙවත් කියුන්නේ නැහනේ. නමුත් එදා තියෙන වැදගත්කම, බෞද්ධයන්ට ඇති වැදගත්කම අපි එදාට සමරන්නේ මොනවද ඒ ටික කියවෙනවනේ. එච්චරයි කියන්නේ. Then let the audience, පන්ති අනිත් අයට guess කරන්න කියන්නේ මොකද්ද කියලා. Then looking at this, write about another poet, Poson. ඒකටත් අපි කියනවා it is a very sacred festival for Buddhists. බෞද්ධයන්ට වැදගත්. පොසොන් ගැන කියනකොටත් හරි. It falls in May. ඒතර පොසොන් ගැන කියනකොට මෙන්න මේක වෙනස් කරනවා. පොසොන් ඉන්නේ මේ නෙමෙයිනේ. April, May, June. It falls in June.
අන්න වෙසක් ඊළඟට පොසොන්. බලන්න ඒක එන්නේ මැයි මාසයේ කිව්වේ කොහමද? it falls. එහෙනම් ජුනි මාසේ නම් it falls in June. it commemorates කියන්නේ සමරනවා. අපි එනම් පොසොන් එකට සමරන්නේ මොකද්ද? මේ the birth උපත පිරිනුවන් පෑම ඒවද නෑනේ. එහෙනම් එදා තියෙන වැදගත්කම කියනවා. the we get receiving Buddhism to Sri Lanka. ලංකාවට බුද්ධාගම ලැබුණු දවස නේද? පොසොන් පොහොය. and ඒ වගේ එදා තියෙන වැදගත්කම් ලියනවා. එහෙම නැත්නම් you can write about Asala or any other poet day. වෙනත් ඕනම poet day එකක් ගැන ඒකේ තියෙන වැදගත්කම ලියලා write another paragraph. It can be about a poet day or it can be about any other important day. It can be the Independence Day, නිදහස් දවස, right? Mother's Day, Father's Day, Children's Day, කොච්චර තියෙනවද නේද? Collect some information, පුංචි තොරතුරු ටිකක් ගන්න. Write a small paragraph like this and speak in front of the class. Then let the others guess. ඔබ ඇවිල්ලා ඒ ගැන පුංචි කතාවක් කරනවා. හැබැයි ඒ දවසේ තියෙන වැදගත්කම කියනවා. ඒකට කියන නම කියන්නේ නැහැ. අහගෙන ඉන්න අනිත් අය එතකොට ඒ මොකද්ද කියලා ගෙස් කරලා කියන්න ඕනේ. පුංචි ගේම් එකක්. What you can enjoy in your class. පන්ති කාමරේ අපිට විනෝද වෙන්න පුළුවන් වැඩක්. Then with this activity with these teachers ගුරුවරුන්ටත් අපිට මේක ඒතකොට ලස්සන ගේම් එකක් විදිහට ළමයින්ට කරන්න පුළුවන්. Let everybody to find some information about something like this. It can be about a day. මෙතන කියුනේ එක දිනයක් ගැනනේ. මෙතන කියන්නේ place එකක් ගැන. දුම්හිඳ. Now you can write about a small paragraph about maybe දලදා මාලිකාව. නැත්නම් ශ්‍රීපාදය, අනුරාධපුර, කතරගම. මොකක් හරි ස්ථානයක් ගැන පොඩි ඡේදයක්. ඒකේ පුංචි විස්තරයක් නේ. Looking at this you can write. දැන් මෙතන දුම්හිඳ. දැන් you can write about දියලුම. Any other famous waterfall. It is කියලා ඒකේ උස ලියනවා meters tall. It is a beautiful waterfall in Sri Lanka. ඒ වාක්‍යෙ හැම ගන්නත් පුළුවන්. It is in the Badulla district. මේ දුම්හිඳ තියෙන්නේ Badulla district එකේ. So the waterfall that you are writing about Bopat Falls කිව්වොත් බෝපත් ඇල්ල. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? It is in Ratnapura district. ඒකට ඒ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක වෙනස් කරනවා. The meaning of its name is දැන් මෙතන මේ වචනේ තේරුමනේ කිව්වේ දුම්හිඳ කියන්නේ කියන වචනේ තේරුම. එහෙනම් බෝපත් ෆෝල්ස් කිව්වේයි ඒ නම හැදලා තියෙන්නේ ඒ දිය ඇල්ල බෝපත්. බෝකොළයක හැඩය ගන්නවා. It's a very beautiful waterfall. ලස්සන දිය ඇල්ලක්. ඒ වගේ පුංචි ඡේදයක් ලියන්න. It can be about a waterfall or any other place in Sri Lanka. Then යම් කිසි ප්‍රසිද්ධ දිනයක් එහෙම නැත්නම් it can be a place or එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දෙයක්. සීගිරිය, any other famous place in Sri Lanka, right? Or about a thing. මේ වගේ දෙයක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. We all need it. අපිට ඒක ගොඩාක් අවශ්‍යයි. මොකද්ද කියලා කියන්නේ නැහැ. You speak about that thing. It can be about the pen. පෑන ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. පෑන කියන වචනේ පාවිච්චි නොකර. එතකොට අහන් ඉන්න අනිත් අය ගෙස් කරලා කියන්න ඕනේ මොකක්ද ඒ කියලා. Right? Do this in your class. පන්ති කාමරේ මේක කරන්න. It's a really interesting game that you all can practice speaking English. Not only speaking, listening. So when you speak, ඔබේ පන්ති ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරනකොට අනිත් අය listen. ඒගොල්ලෝ අහුම්කම් දෙනවා. Why? There's a purpose. Because it's a game. එතන game එකක් නේ. අහගෙන ඉඳලා මොකක්ද කියලා guess කරන්න ඕනේ. Right? You can do in 2 teams. කණ්ඩායම් දෙකකට හැදිලා කරන්න පුළුවන්. එක ටීම් එකෙන් එක්කෙනෙක් කියනවා. අනිත් ටීම් එක guess කරනවා. හරියට guess කරොත් ලකුණයි
නැත්නම් ලකුණු 10ක් දෙනවා. බැරි වුණොත් no marks. ඒ වගේ you can do it as a game also. You see, though this is a small lesson, පුංචි පාඩමක් වුණාට you can enjoy this lesson doing various things. විවිධ දේවල් කරලා මේක enjoy කරන්න පුළුවන්. Enjoy the language. Language enjoy කරන්න. Study කරනවට වඩා ඉඳගෙන පාඩම් කරනවට වඩා මෙහෙම කරනකොට ඔබ විනෝද වෙනවා භාෂාවත් එක්ක. So when you enjoy the language comes to you without your knowledge. මේ භාෂාව එක විනෝද වෙනකොට ඔබ නොදැනුවත්වම මේ භාෂාව ඔබ ළඟට එනවා. And then you will be using English language very actively and fluently. ඒතර භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක හරිම පාසුයි. In the same way, the dialogue that we read at the beginning, අපි මුලදීම කතා කරපු dialogue එක, ඒකෙත් තියෙන ගොඩක් දේවල්. For you to speak, අපිට කතා කරන්න. මෙතන මේ now you could write small paragraph. පොඩි ඡේදයක් මේ වගේ ලියන්න ගොඩක් නෙමෙයි. වාක්‍ය 3ක් 4ක් 5ක්. Do it as a game, right? And also, now these collective nouns very important. Now this one also can be played as a game in your class. පන්ති කාමරේ මේකත් පුළුවන් ගේම් එකක් කරන්න. So you can have pictures and have names. පින්තූර කෙනෙක් පෙන්නනවා. ගාලේ පින්තූරයට දාලා නම කියන්න ඕනේ. collective noun එක කියන්න ඕනේ. So likewise, you can create games and play games in your classroom, right? So then it is really enjoyable rather than just sitting and writing. ඉඳගෙන ලියනවට වඩා everybody can enjoy it. Do it in an interesting way, in that way. Okay. So then I told you that about the dialogue. Dialogue එක මම කිව්වා නේද? Dialogue එකකින් මොනවද කරන්න පුළුවන් අපිට? You see, this dialogue, you find බලන්න මේකේ shall I go to the shrine room මේ use කළා. shall I go කියන එක පාවිච්චි කළා. You can tell many things. Shall I go to the shrine room? Shall I go to the library? Shall I go to the washroom? මොකක් හරි අහන ක්‍රමය. And because it's very calm there. හේතුවක් කියන විදිය because කියලා කියන්නේ. Because it's very beautiful. Because it's a very good place. Because it's very clean. It should be calm and quiet. ඒක calm and quiet විය යුතුයි. ඒක පිරිසිදු විය යුතුයි. It should be clean. Right? ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. What are you going to do there? ඔයා මොනවද එහෙ කරන්න යන්නේ? මේකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Going to do වෙනුවට වෙනස් තියනවා. What are you going to write there? What are you going to plant there? මොනවද ඔයා එහෙ හිතවන්න යන්නේ? මොනවද ඔයා එහෙ ලියන්න යන්නේ? What are you going to write? So you can make new sentences and make it. I shall recite some stanzas from the Dhammapada. You can tell many other things. I shall recite some stanzas. I shall write some letters or sentences. Make new sentences. Please be back after half an hour. Bagging up a win. Packing up a win. Please be back after 1 hour. Please be back after 10 minutes. The hiking up a win. Packing up a like that. Make new sentences. අලුත් වාක්‍ය හදන්න. And we will have to go for an alms giving. අපිට alms දානයකට යන්න තියෙනවා. අපිට library එකට යන්න තියෙනවා. We will have to go to the library. අපිට බුදු මැදුරට යන්න තියෙනවා. We will have to go to the shrine room. So then take each of these. මේවා එකින් එක අරගෙන ඒකට සමාන තව ඒවා ලියන්න ගොඩක්. At least 10. එකකට තව අලුත් 10ක්වත් ලියන්න. මේක පන්ති ළමයි අතර බෙදා ගන්න පුළුවන්.
එක්කෙනෙක් ගන්නවා මේක අනිත් එක්කෙනා මේක එකට 10ක් ලියාගෙන එනවා. bring it to the class. පන්තියට ගෙනලා show it to the teacher. ටීචර්ට පෙන්නනවා. ඒතර මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදයි. then write it with big letters on a demi paper or bristle board. bristle board එක ලොකු අකුරින් ලස්සනට ලියන්න using platinum. and display in your classroom. පන්ති කාමරේ ඒක පේන්න අලවන්න බිත්තියේ. notice board එකට දාන්න. so that everybody can see it every day. හැමෝටම හැමදාම මේක පේනවා. so පේනකොට you read it කියවනවා. then when you read you remember it මතක හිටිනවා. then you use it in the classroom. පන්ති කාමරේ කතා කරන්න. අමතකගෙන ටක් ගාලා බලන්න. so when you keep it at least 1 week සතියක් තියෙනකොට ඔය ටික මතක හිටිනවා. for the next week try another one with the new lesson. ඊළඟ සතියේදී අලුත් පාඩමින් ඊළඟට අලුත් ටිකක් කරන්න. so likewise every week you can renew it, the notice board. there you collect language without your knowledge. කිසිම ආයාසයකින් තොරව භාෂාව ඔබ ළඟට එනවා. එතකොට create an English environment. පන්ති කාමරේ පරිසරය ගොඩක් ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි පේන්න දාන්න. and use the language in your classroom. okay. එහෙමනම් now there you understood the importance of this part. මේ කොටසේ නම් වැදගත්කම මම හිතන්නේ හොඳටම තේරුම් ගත්තා. තව තියෙනවා මේකේ ගොඩක් කතා කරන්න. I will talk about those things in my next video. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ ටික සාකච්ඡා කරනම් because that is a grammar part. මේකෙම use කරපු මේ shall will වගේ පාවිච්චි කරන grammar part එක. ඒක වෙනම කොටසක් නේ. අපි ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් එහෙනම් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. then we will meet with the next part of this unit. මේ unit එකේ ඊළඟ කොටසත් එක්ක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.